Ya tenemos en línea al senador Rick Scott. Gracias, senador, por estar con nosotros. Well, es un placer. Felicidades por su programa. Gracias. Senador, usted recientemente ha estado muy activo con el tema de la política de Estados Unidos hacia China y ahora estamos viendo que Putin, el enemigo de Estados Unidos y el que ha invadido Ucrania, pues tuvo un encuentro con Xi Jinping en Moscú. Well, los gobiernos de Rusia y China comunista terrible. La China comunista es nuestro enemigo, el mismo de Rusia, y quiere destruir nuestra forma de vida. Es muy importante que los Estados Unidos no deben gastar el dinero en nada hecho en la China comunista. No podemos ser dependientes de nuestros enemigos. So Russia and China are enemies. It's as simple as that. Pero, And don't do senador, business with them. like, Don't buy anything. where I know a lot of products are made in China that, you find everywhere, but I think the most dangerous part is the medications. El problema más serio son los medicamentos, que cuando la pandemia vimos que teníamos que depender de Rusia. Can that change? ¿Puede cambiar eso? Absolutely. We just have to do it. We just have to say, every time you do anything, you say, do you have something made in America? Everything you do, every Absolutamente, drug, dice él que hay que everything you hacerlo, do. que cada vez que uno va a comprar algo que le diga, no, ¿saben qué? Busque algo que esté hecho en América. Y eso pues me imagino que obliga a muchas de estas compañías a buscar soluciones en los Estados Unidos. But, even if someone says it, obviously, eventually it will happen. But I think it's really putting the nation in danger when we're talking about medications. Estamos poniendo al país en peligro cuando hablamos de medicamentos. Absolutely. It's sigo luchando todos los días para cortar los lazos y aislar el horrible régimen comunista chino, proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. So what we've got to do is just start. We have to start, and every day tell everybody we're around, we're not going to do business with China. They're terrible. No, everything they do is bad in every way, worthless. Los productos no sirven para nada. Senator, when it comes to Cuba right now, I see a fast trend on the part of the Biden administration, una movida rápida por parte de la administración Biden to renew relations with Cuba. And I keep saying Cuba is the ally, the first ally and most strategic ally that Putin has in Latin America, in this hemisphere. And here we are catering baseball games, cultural exchanges. And the reality is that he is our enemy's ally right here 90 miles away from the United States. Well, Biden no le importa la lucha por la democracia. Biden abandonó por completo a los que luchan por libertad en América Latina. Una y otra vez, cuando Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua más necesitan el apoyo de los Estados Unidos. Biden elige el apaciguamiento sobre la libertad, seguridad y estabilidad de nuestro hemisferio. Es decir, el presidente Biden solo ha demostrado que es débil y cobarde con su apaciguamiento al régimen cubano, asesinó en lugar de ayudar al pueblo cubano amante de la libertad. Es terrible. Es terrible. Senador, y ahora tienen, hay legislation that they're trying to lift the embargo. I don't know if it will pass in the Senate. Obviously, it's not going to pass in the House. But can they get away with that? ¿Pueden salirse con esa? I don't think so. But I'll fight like hell to make sure that doesn't happen. But what we've got to do is everybody is got to be vocal on here's what I tell people:
This is your government. Be vocal. When you don't like inflation, your government did it to you. Open borders, your government did it to you. Cuba policy, your government did it to you. Show up. Tell them you're mad as hell. Okay, let me translate for. Él dice que él no cree que pase, pero que hay que pelear como fuerte, ¿no? Hay que protestar contra la inflación, hay que protestar contra las fronteras abiertas, hay que protestar contra la misma situación de Cuba, porque es tu gobierno el que te lo está haciendo a ti. Hello? Everybody's got to fight. Todo el mundo we all tiene have que to luchar. get up and fight. La lucha es muy importante para Cuba, Nicaragua, Venezuela, inflación, la frontera segura, seguridad de los Estados Unidos. We've got to start fighting over this stuff. Be mad. Hay que hasta cierto punto indignarse con este tipo de cosas y poder luchar y responder contra esto. Now they're also, because every day, even if they don't lift the embargo, every day we see measures taken. For example, now there are stores in Cuba that are controlled by foreign enterprises that are selling products, and a lot of them probably violating the embargo. But what I think that you have to make clear is that the stuff is there. What they want is credits. And this is what Right. Lo que ellos quieren es crédito. Los productos americanos los tienen. I mean, they have all kinds of products, but only for people, obviously, who have dollars or family who sends them. Right. Well, más de 1,400 cubanos, incluyendo menores de edad, han sido injustamente arrestados por el ilegítimo régimen comunista cubano. I mean, we can't forget all these people in prison. So, it's Biden levantó las sanciones al ilegítimo régimen comunista cubano sin hacer nada por la libertad de los presos políticos como José Daniel. Right. We've got to stop. We got to stop getting money there. The only way we're going to win in Cuba is we've got to make sure the Castro regime has no resources, nothing. La única manera que podremos lograr algo en Cuba es asegurarnos que el régimen de Castro no tenga recursos. Y esa es la razón de las sanciones. Otherwise, we're giving oxygen to a dictatorship that's repressing people. The same thing with China. Y lo mismo Don't con help China. the government of China. When we buy things from China, we help the government of China. No It's not ayuden the al people, gobierno the de people, China. The government. Yeah. Cuando compran cosas de China, pues están ayudando. Now, the whole thing with the vaccine, they just don't want to see China as an enemy, and still they're trying to call attention away from where the pandemic was created. Quieren alejar el tema de la pandemia, de dónde se creó la pandemia, y la respuesta es en China. China is our enemy. Yeah, I mean, so why should we have a right to know everything? This is our country. It's not some people in D.C.'s country. It's our country. We have a right to know everything that our government is doing. Everything. That's how this country was developed. Que por qué no tenemos el derecho de saber lo que nuestro país está haciendo. Tenemos todo el derecho. Esto no es un grupo élite en Washington, D.C. Es nuestro país. Y tenemos el derecho de saber todo lo que están haciendo y lo que está pasando. So, Yeah, Senator, anything else you want to add regarding our state of Florida? Well, tengo 9 oficinas en la Florida para ayudar a los floridanos. Puede visitar mi sitio web, rickscott.government.gov. Just let me know what I can do to be helpful. Bueno, el senador dice que él tiene 9 oficinas por todo lo largo del estado y que pueden visitar su website, rickscott.gov, para poder a tener acceso a cualquiera de sus oficinas, que él está para servir. Así que thank you so much, Senator. We know you're a true public servant. I'm trying every day. All right, thanks, Ninoska. Have a good day. You Buenas too. tardes.
Thank you. Buenas tardes. Bye-bye. Era el senador Rick Scott.